Hello everyone. Hope you all are preparing well for your civil services preliminary exams. So இது வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2020 வரைக்கும் CSAT கொஷின் பேப்பர் பார்த்துருக்கோம். இன்றைக்கி 2021 CSAT கொஷின் பேப்பர் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அண்ட் the last moment tip from me regarding the CSAT is because இது வந்து ஒரு காமனாக எல்லாருக்கும் சிமிலராக ஒரே strategy ஃபாலோ பண்ண முடியாது. Because some will be strong in quantitative aptitude, some will be strong in reasoning, some will be strong in reading comprehension. So based on your strength and weakness, சீரியஸ் ஆஸ்பிரன்ஸ் எல்லாம் இந்நேரம் நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. அண்ட் உங்கள் ஸ்ட்ரென்த் என்னென்னு அண்ட் அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் அட்டன் பண்ணுங்கள். ஒரே ஒரு அட்வைஸ் தான், சில பேர் வந்து இந்த ரொம்ப ரிஸ்க்கான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை ஃபாலோ அப் பண்ணி இந்த 35 கொஷின்ஸ் அட்டன் பண்ணுறவங்களா இருக்காங்க. ஸோ ப்ளீஸ் டூ அவாய்ட் இட். ஸோ அட்டன் லிட்டில் அபோவ், ஐ மீன் 70-80 எல்லாம் அட்டன் பண்ண சொல்ல, இதுக்கு ஒரு குவாலிஃபைங் பேப்பர் தான். பட் அந்த 35 அப்படிங்கிறது ஃபார் 27 நெட் கொஷின்ஸ் கரெக்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் a very risky strategy. Please don't do that. And second thing, if you are stuck in a question for long time, please move on. ஸோ ஒரு ரஃப்பான ஒரு டைமிங் வச்சுங்க. 2 நிமிஷத்துக்கு மேலே ஒரு கொஷினில் நம்ம மாட்டிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா we are approaching the question wrong. ஓகே, ஸோ அதே ஆல்ரெடி ரஃப் ஸ்பேஸில் யூஸ் பண்ண ஏரியாலே திரும்ப போகிறத விட்டுட்டு ஸோ மூவ் டு அ நியூ ஏரியா ஸோ தட் உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரெஷ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் கிடைக்கும். ஸோ ஒரே கொஷினும் ரொம்ப நேரம் மாட்டாதீங்க. அண்ட் இந்த வருஷம் கம்மிங் டு 2021 கொஷின் பேப்பர், ஸோ அரௌண்ட் 70% of the questions are from quantitative aptitude reasoning. Because இதில் 52 கொஷின்ஸ் பக்கம் வந்து we were able to extract, so which is closer to 70%. ஸோ அண்ட் அதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் கொஷின்ஸ் வந்து அதிகமாக வந்து நம்பர் சிஸ்டம்ஸ் வந்து அதிகமாக வந்துருக்கும். ஸோ டிவிசிபிலிட்டி ஃபேக்டர்ஸ், அதே மாதிரி வந்து அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸு, ஸோ அதெல்லாம் வந்துருக்கு. அண்ட் அது அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸு பெர்முடேஷன் காம்பினேஷன் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் கிடையாது. ஸோ எல்லாமே வெரி சிம்பிள் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் தான். ஸோ we can do it just by having a logic. ஸோ ட்ரையல் அண்ட் எரர்லையும் பண்ணலாம். இஃப் you are confused between permutations and combinations, கிளியராக இருக்கிற வரைக்கும் அந்த கான்செப்ட் ட்ரை பண்ணாதீங்க. ஓகே, ஸோ டோன்ட் மேக் எக்ஸாம் யுவர் ட்ரையல் செஷன். ஓகே, ஸோ எதுவாக இருந்தாலும் வெளியே ட்ரையல் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் எக்ஸாம் அப்ரோச் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஸோ we'll start. So first question, 3 power 2019 is divided by 10, then what is the remainder? Okay, so divided by 10, any number that is divided by 10, அதுக்கு remainder என்ன வரும்னா last digit. So divided by 10 னா last digit or the number in units place, or the number in units place will be the remainder. Okay, units place இருக்கிறதா நமக்கு remainder ஆகும். ஓகே, அப்போ ஸோ 3 power 2019 டிவைட் பண்ணுவோம். வாட் வில் பி த ரிமைண்டர் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஓகே, ஸோ 3 power 1 is 3. ஓகே, ஸோ 3 power 2 is 9. 3 power 3 cube is 27. 3 power 4 is 81. So coming to 3 power 5, which is 243. 3 power 6 is 729. 3 power 7 is 2187. 3 power 8 is 6561. ஓகே, ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ நமக்கு வந்து 3 power 2019 வேல்யூ தெரியணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ஸோ லாஸ்ட்டாக என்ன வரும்னு தெரிஞ்சால் போதும். ஸோ அதுலேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ for every 4 power exponents, so 3 repeat ஆகும். ஓகே, ஸோ 3 power 9 எடுத்திங்கன்னா definitely it will end in 3. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி சம்ஸ் எப்பவுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த 3 power something or 4 power something and something அப்படின்னு கொடுத்து if it is divisible in what is the remainder கேட்பாங்க. ஜென்ரலாக அதுக்கான இது என்னன்னா லாஸ்ட் டிஜிட் எடுக்கணும். ஓகே, ஸோ அப்போ 3 power 2019 லாஸ்ட் டிஜிட் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். we have to find what is the last digit of 3 power 2019. ஓகே, ஸோ 3 அப்போ 2019 வந்து இதில் அதாவது 201 இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் 4 ஃபார் எவ்ரி 4 cycles it repeats. ஓகே, இப்போ 2019 4ஆல் நம்ம டிவைட் பண்ணோம்னா ஸோ we will know what it is. ஓகே, ஸோ 2019 divided by 4 பண்ணோம்னா ஸோ it will the remainder will be 3. Remainder will be 3. ஓகே, ஏன்னா 2000 is divisible by 4, 9 அதுக்கு அப்போ 19 மட்டும் எடுத்தோம்னா போதும். Again 19 4 ஆல் டிவைட் பண்ணால் 16 plus 3, 16 is divisible
3 is not divisible, so remainder is 3. Okay, so about 3 la முடியற okay 3 exponents 3 power 3 3 power 7, so on the cycle la 1 2 3 அப்ப 3 power 2019 will end in 3, sorry will end in 7. Okay, 3 power 2019 will end in 7. Okay, so 7 is the remainder when divided by 10. Okay, so இது எல்லாத்துக்கும் ஒர்க் ஆகும்னா எல்லாத்துக்கும் ஒர்க் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 4 அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ 4 power 1 is 4, 4 power 2 is 16, 4 power 3 is 64, 4 power 4 is 256. ஸோ 4க்கு வந்து எவ்ரி 2ல ரிப்பீட் ஆகும். ஓகே, ஸோ 3க்கு எப்படி எவ்ரி 4 சைக்கிள்ஸ் ரிப்பீட் ஆகுது, 4க்கு வந்து எவ்ரி 2 சைக்கிள்ஸ் ரிப்பீட் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நம்பருக்கும் ஒவ்வொரு இதில் ரிப்பீட் ஆகும். 5க்கு பார்த்தீங்கன்னா every next cycle. Okay, 5 125 625 3125 15725. so அந்த மாதிரி every 5 க்கு ரிப்பீட் ஆகும். ஓகே, ஸோ 2க்கு பார்த்தீங்கன்னா 2 4 8 16 32 every 4 cycles again ரிப்பீட் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து எத்தனை சைக்கிள்ஸ் ரிப்பீட் ஆகுதோ, ஸோ அந்த மேலே இருக்கிற 3 power something இருக்குல்ல, அதை வந்து அந்த ரிப்பீட் ஆகிற சைக்கிளால் டிவைட் பண்ணணும், ரிமைண்டர் வரும். ஸோ அந்த ரிமைண்டர் மேலேருந்து கவுண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து நமக்கு லாஸ்ட் டிஜிட் கிடைச்சிரும். ஓகே, ஸோ நம்ம டிவைட் பை 10 லாஸ்ட் டிஜிட் தான். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். The number 3798125P369 is divisible by 7. So what is the value of the digit? ஸோ இது வந்து ஒரு அவுட் ஆஃப் ரொம்ப ஒரு அந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் வந்து நம்ம ஆன்சர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் நமக்கு டைம் இருந்துச்சுன்னா இதை ட்ரையல் அண்ட் எரரில் கூட போடலாம். இன்னும் லைக் 2 to 3 minutes ஆகும். ஓகே, பட் இதோட கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ வென் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய நம்பர் ஸ்மால் நம்பர் இஸ் டிவிசிபிள் பை 7 நமக்கு லாஸ்ட் டிஜிட்டை டபுள் பண்ணி முன்னால் இருக்கிற நம்பர்ஸ் கூட சப்ராக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து ஸோ வில் கெட் வர்ற நம்பர் டிவிசிபிள் பை 7 இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து நமக்கு இட் இஸ் டிவிசிபிள் பை 7 தெரியும். ஓகே, இங்கே என்ன பண்ணணும்னா ஸோ வி ஹேவ் டு டேக் த நம்பர். ஸோ 37981 25P369. ஓகே, ஸோ இப்போ 3 யூனிட் டிஜிட்லேருந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும். ஸோ 369 25P981. ஓகே, ஸோ இப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணால் ஸோ 369 minus 25P plus 981 minus 37. Okay, alternative plus and minus again from the right side. Okay, so இப்போ 369 plus 981 minus 37 25P வந்து நம்ம 250 plus P எழுதலாம். ஓகே, 25P 250 plus P எழுதலாம். ஸோ இதை சால்வ் பண்ணோம்னா we get 1063 minus P. ஓகே, ஸோ இப்படி நம்ம பண்ணோம்னா வர்ற வேல்யூ வந்து இட் ஷுட் பி டிவிசிபிள் பை 7. ஓகேங்களா, இப்போ 1063 டிவிசிபிள் பை 7 செக் பண்ணோம்னா என்ன ரிமைண்டர் வருதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ 1063 when divided by 7, so we get இதில் வந்து நமக்கு ரிமைண்டர் தான் ஃபோக்கஸ், எக்ஸ்போனன்ட் வந்து இட் இஸ் தேவையில்லை. ஓகே, ஸோ 36 5 35 30 1 7 6. ஓகே, 6 வந்து ரிமைண்டர் இருக்குது. ஓகே, ஸோ 1033 நம்ம 7 டிவைட் பண்ணால் 6 will be the remainder. அப்போ 1033 கூட 6 சப்ராக்ட் பண்ணோம்னா we get number which is divisible by 7. அப்போது P will be I mean அந்த பெரிய நம்பர் 3798 அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிற நம்பர் வந்து it will be divisible. Okay, so from this we get P is equal to 6. Okay, ஸோ அதாவது பெரிய நம்பர் வருது, இட் இஸ் டிவைட் பை 7 கேட்டோம்னா லெஃப்ட் சைட்லேருந்து 3 ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எடுத்துங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் ஃபர்ஸ்ட் பஞ்ச் மைனஸ் செகண்ட் பஞ்ச், அப்புறம் ப்ளஸ் தேர்ட் பஞ்ச் மைனஸ் ஃபோர்த் பஞ்ச் அப்படின்னு வரும். ஸோ கடைசியாக வர்ற வேல்யூ வந்து நமக்கு இட் ஷுட் பி டிவிசிபிள் பை 7. ஸோ டிவிசிபிள் பை 7 செக் பண்ணி டிவைட் பை 7 பண்ணுங்க. அப்புறம் என்ன ரிமைண்டர் வருதோ அதுதான் வந்து அந்த அன்னோன் டிஜிட். ஓகேங்களா, ஸோ ஏன்னா அதை சப்ராக்ட் பண்ணோம்னாவோ இல்லை அதை ஆட் பண்ணோம்னாவோ தானே நமக்கு வந்து அந்த வேல்யூ வந்து டோட்டலாக டிவிசிபிள் பை 7 ஆகும். ஓகே, ஸோ அப்படி பண்ணும்போது நமக்கு அந்த அன்னோன் டிஜிட் வந்து நமக்கு கிடைச்சிடும். ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட். From January 1, 2021, the price of petrol on mth day of the year is 80 plus 0.1
where M is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 100. Okay, 100 days வரைக்கும் price of petrol increase ஆகுது, அதுக்கப்புறம் it remains constant. On the other hand, the price of diesel on nth day is 2021 plus nth day of 2021 is 69 plus 0.15 n. ஆனால் இங்கே வந்து for any value of n கொடுத்தாங்க, so which means diesel price வந்து increase ஆகிட்டே போகுது. Okay, on which day in the year of 2021 are the price of two fuels equal? Okay, so petrol பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ 100 days வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ 80 plus 0.1 m. Okay, so 80 plus 0.1 into 100, which is 90. Okay, so diesel பார்த்தீங்க அப்படின்னா 69 plus 0.15 n. Okay, so it keeps on increasing. So இப்போ டீசலும் எப்போ, ஏன்னா பெட்ரோல் வந்து 100 டேஸ்க்கு அப்புறம் ஃப்ளாட் ஆயிடுது, இப்போ டீசல் வந்து 100 டேஸ்க்கு அப்புறம் இட் இஸ் கன்டினியூஸ்லி இன்க்ரீசிங். ஓகே, ஸோ எந்த டேல ரெண்டுமே ஈக்குவல்னு பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ அப்போ 90 இஸ் ஈக்குவல் டு 69 பிளஸ் 0.15 n. ஓகே, ஸோ இப்படி பண்ணோம்னா எந்த nth டேல டீசலோட விலையும் 90 rupees ஆகும் அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும். ஸோ சால்விங் திஸ், n இஸ் ஈக்குவல் டு 90 மைனஸ் 69 divided by 0.15. Okay, so 21 divided by 0.15 is equal to 140. Okay, 140th day la, so price of petrol and diesel will be equal. Okay, so this is January 1, 2021. Okay, so January la we have 31 days. Aprom February, so since it is 2021, so February is a non-leap year, so 28 days. So March again 31, April 30. So all this when we add together we get 120. Okay, but 140th day la it will be equal. So which means 20 days into May. 20 days in May. So May 20th. Okay, May 20th. Okay, next, a biology class at a high school predicted that local population of animals will double every 12 years. The population at the beginning of the year 2021 was estimated at 50 animals. If P represents the population after n years, then which one of the following equation represents the model of the class for the population? Okay, so every 12 years double ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ டபுள்னா இன்டூ 2 பண்ணணும். ஓகேங்களா, ஸோ 25 இயர்ஸில் ரெண்டு தடவை டபுள் ஆகும். ஸோ 2 into 2, ஸோ 2 power 2. ஓகே, ஆனால் எவ்ரி 12 இயர்ஸுக்கு தான் ஆகுது. ஸோ எத்தனை வருஷத்தில் டபுள் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஸோ சின்ஸ் இட் டபுள்ஸ் எவ்ரி 12 years, 2 power n by 12. ஓகே, ஸோ 2 power n by 12 டபுள் ஆகும். ஓகே, ஏன் n by 12? ஏன்னா 12 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் டபுள் ஆகுது. ஸோ அப்போ 24 இருந்துச்சு அப்படின்னா n by 12னா 2 ஆகிடும். ஓகே, ஸோ அப்போ 24 இயர்ஸில் ரெண்டு தடவை டபுள் ஆகிடும். ஓகே, பட் எந்த பேஸ் பாப்புலேஷன் டபுள் ஆகும்? 50 இருந்து. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 12 இயர்ஸில் டபுள் ஆகும்னா 12th இயரில் 50 வந்து 100 ஆயிருக்கும். ஓகே, அப்போ 50 into 2 power 12 by 12. ஸோ 12 by 12 is what? 50 into 2 equal to 100. So P is equal to 50 into 2 power n by 12. ஓகேங்களா, 50 into 2 power n by 12. Next, in a class of 60% of students are from India, 50% of students are girls. Okay, so percentage கொடுத்திருக்காங்கல, we have the liberty of using 100. So 60 are from India and 40 are non-Indians. Okay, and 50% are girls அப்படின்னா, so 50 girls, 50 boys. Okay, so 30% of Indian students are girls. Okay, so 30% of Indian students are girls. அப்போ 60ல பார்த்தீங்கன்னா 30% வந்து 18 girls. இப்போ மிச்சம் எவ்வளோ பாய்ஸ் இருப்பாங்க? 42 are boys. ஓகே, ஏன்னா 30% of Indian students are girls அப்படின்னா, so 60 into 30 divided by 100 is equal to 18 girls. Okay, then what percentage of foreign students are boys? Okay, what percentage of foreign students are boys? So
So இங்க 42 boys are Indians. ஓகேங்களா? அப்போ boysல 42 are Indiansனா 8 are non-Indians. 8 are non-Indians. Okay. What percentage of foreign students are boys? Na total எவ்வளோ foreign students இருக்காங்க? 40. Okay. So percentage of foreign students who are boys அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, so 8 foreign students are boys out of 40 foreign students into 100 equal to 20%. Okay. 8 are boys, 40 are foreign students. Percentage of foreign students who are boys na 8 by 40 into 100. Next, a statement is okay. இது வந்து statements and conclusions. Okay. Some statements என்னன்னு பார்க்கலாம். Some radios are mobiles. Okay. Some radios are mobiles. All mobiles are computers. So all mobiles are computers. Some computers are watches. Some computers are watches. Okay. So first statement, certainly some radios are watches. Okay. Certainly some radios are watches. So in the given diagram list தெரியும். Okay. கண்டிப்பா அப்படி இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. There may be a possibility, but certainly na it is 100% true. It should be, but அப்படி இல்லை. Okay. So it is wrong. Certainly some radios are watches. It cannot be said. Certainly some mobiles are watches. Okay. Again from the same diagram we can find. So certainly some mobiles are watches is also wrong. So neither conclusion 1 or 2 follows. Next, again, some cats are almirahs. Some cats are almirahs. Some almirahs are chairs. Some almirahs are chairs. All chairs are tables. So all chairs are tables. Okay. So in the first statement first conclusion certainly some almirahs are tables. Okay. Some almirahs are chairs, all chairs are tables. No, definitely some almirahs will be tables. So first conclusion is correct. Second, some cats may not be chairs. Okay. So in the some cats are chairs, na it is wrong. Okay. When the statement is given, some cats are chairs, it is wrong. Okay. But some cats may be அப்படின்னு கொடுத்தாங்கனாவோ இல்லை may not be கொடுத்தாங்கனாவோ it is possible. Okay, possibility தான் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ this is also correct. So both conclusion 1 and 2 follows. Okay, some cats are chairs na it is wrong. Some cats are not chairs na it is wrong. Okay, but some cats may be chairs, some cats may not be chairs. Right? They are giving a possibility which is correct. Okay, next. A boy plays with a ball and he drops it from a height of 1.5 meter. Every time the ball hits the ground, it bounces back to attain a height of 4/5 of the previous height. Okay, so ball கீழே விழும்போது அந்த கிராவிட்டினால ஃப்ரீ ஃபால்ல விழுகுது. கீழே விழுந்ததுக்கப்புறம் it has to bounce back. But bounce back it will not bounce back to the previous height because on impact some energy is lost in the form of sound or and the rebounds are energy will be lost, so it cannot bounce back to the original height. So on the 80% the bounce 4/5 na 80% the bounce. Okay, so about 2 meters 10 meters in the விழுந்துச்சுனா when it bounces back it will bounce only 8 meters. இப்போ 8 meters in the விழும்போது it will bounce back only 6.4 meters. Okay, so அந்த மாதிரி. But if it falls from the height of 50 centimeters, it cannot bounce back. Okay, so on the free fall height வந்து 50 ல இருந்து விழுகுது அப்படின்னா it cannot bounce back. So எத்தனை தடவை it will hit the ground னு கேக்குறாங்க. So first it falls from 1.5 meter height. Okay, first fall is 1.5 meter height. Next it bounce எவ்வளவு ஆகும்னா so 1.5 into 4/5 which is 1.2 meter. Okay, இப்போ 1.2 மீட்டர்ல இருந்து விழும். Okay, now it will bounce back 0.96. Okay, third fall from 0.96 meter, so it will bounce back 0.768. Okay, so 0.768 இருந்து விழும், it will bounce back 0.614. Now when it falls from 0.614 meter, it will bounce back to 0.491. Okay,
இப்போ 0.491 விழுந்துச்சுன்னா it will not bounce back. ஏன்னா we have a limit. Okay, so 1 2 3 4 5. Okay, 5 தடவை it will hit the ground before bouncing back. So next time it will not bounce back. Okay, bounce hit ஆகும்ல, it will not even bounce back. Okay, so இங்க it will not even bounce. Okay, okay. Next, image of consonants of the English alphabets are observed in a mirror. What is the number of images which do not look like original shapes? So mirrorல நமக்கு எப்பவுமே அந்த mirror imageனே சொல்லுவோம். ஓகே, அது ஒரு ஆப்போசிட்டா தெரியும். ஓகே, consonants தான் கேட்டிருக்காங்க. டோட்டல் இங்கிலீஷ் alphabet scale. So consonants, so vowels 5, consonants 21. ஓகே, ஸோ நம்ம இந்த இடத்துல எல்லா கான்ஸ்டன்ஸையும் எழுதுறதுல எந்த கான்ஸ்டன்ஸ் வந்து மிரர் இமேஜ் சேம் ஆகுது, அதாவது சிமெட்ரிக்கலாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா தெரியும். ஓகே, ஸோ மற்ற எல்லாத்தையும் எழுதிக்கலாம். ஓகே, ஹெச், ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் ஆல்பபெட்ஸ் ஏபி சிடி இஎஃப் ஜி ஹெச் ஐ ஜே கே எல் எம்என். ஓகே, ஒய் மட்டும் நம்ம போடும்போது இந்த மாதிரி போடணும். ஓகே, நம்ம எழுதும்போது இப்படி போடுவோம், பட் இட் இஸ் லைக் வி போட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக கீழே இருக்கணும். ஓகே, ஸோ சம் பீப்புள் மைட் மேக் தட் மிஸ்டேக். ஓகே, ஒய் இஸ், ஸோ இதுதான் ஒய்யோட ஃபார்ம். ஓகே, ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏஇஐஓயூஆர் vowels. ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் எது வந்து மிரர் இமேஜ் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஸோ ஹெச் இஸ் a perfect name. ஹெச் வந்து மிரர் பண்ணோன்னா ஸோ அதே மாதிரி தான் வரும். ஓகே, ஸோ ஹெச் இஸ் ஸ்ட்ரைக் அவுட். அதே மாதிரி வந்து எம் டி வி டபிள்யூ எக்ஸ் ஒய். ஓகே, ஸோ அது போக மிச்சம் எவ்வளோ கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா, ஸோ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14. Okay, so total 14 consonants do not look like original shape. Don't look like original shape. Okay, so 14 consonants they do not look like their original shape. Okay, so 14 is the answer. Okay, so those that look like original shape will get nama H M T V W X Y வந்து நம்ம எழுதலாம். ஓகேங்களா, ஸோ இது வந்து look like. Okay, next, a bank employee drives 10 kilometers south from her house. Okay, so இதுதான் ஹவுஸ்னு வச்சுக்கணும். ஸோ they drive 10 kilometers south and turns to the left and drives 20 kilometers. So turns to the left and drives 20 kilometers. She again turns to the left and drives 40 kilometers. So 40 kilometers. Then turns to the right and drives for another 5 kilometers. Okay. Turns to the right and drives for another 5 kilometers. She again turns to the right and drives 30 kilometers. So திரும்ப வந்து 30 kilometer drive பண்ணுறோம். Okay, so what is the shortest distance between her and the bank? Okay, so இந்த இடத்துல வந்து நான் கொஞ்சம் டிஸ்ப்ரப்போர்ஷனேட்டாக இந்த லைனை ட்ரா பண்ணிட்டேன். ஓகே, ஸோ இது வந்து 10. ஓகே, ஹவுஸ், ஸோ 10, ஸோ திஸ் இஸ் 30. ஓகே, ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது 10, இது 40, இந்த 30 வந்துருக்காங்க. அப்போ ஸோ தேர் ஆல்மோஸ்ட் இன் லைன். ஓகே, ஆல்மோஸ்ட் இன் லைன். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 25. This is the bank, this is the home. Okay, distance from bank to home is 20 plus 5, 25 kilometers. Distance from bank to home is 25 kilometers. How many integers are listed from 700 to 1000? Sorry, integers are listed from 700 to 1000. How many integers is the sum of digits 10? Okay, sum of digits 10 na 7 இருந்துச்சுன்னா, if it is starting by 7, so 7 plus 1 plus 2 இருக்கலாம், 7 plus 0 plus 3 இருக்கலாம். Okay, so based on that we have 7 0
3730. First ஒரு நம்பர் எடுத்தீங்கன்னா அந்த செட்டை முடிச்சிருங்க. ஓகே, 703 and 730, 712 and 721. Okay, next 8 dash dash. So 8 plus 0 plus 2, 8 plus 1 plus 1. Okay, so 802, 820, 811. Okay, இப்போ 811 நம்ம திருப்பி எழுதணும், சேம் நம்பர் தான் இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் no use. So 9 dash dash 9 plus 0 plus 1. Okay, so இங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா 901, 910. Okay, so totally we have 9 digits. So inga 4, inga 3, inga 2. So totally 9. A woman runs 12 km towards her north and 6 km towards her south. Okay, so first a woman runs 12 km towards her north. அதுக்கப்புறம் again she comes back 6 km towards her south and then 8 km towards the east. So 8 km towards the east. Okay, இப்போ இந்த பாயிண்ட்ல இருக்காங்க. So this is 6 km, this is another 6 kilometers. Okay, so this is the start point, this is the end. In which direction is she from the starting point? Okay, so starting point இருந்து என்ன டைரக்ஷன்ல இருக்காங்க அப்படினு. Okay, so starting point இதுன்னு எடுத்தா, so இதுதான் frame line of reference வச்சுக்கணும். So starting point வந்து அதுல இருந்து பார்த்தோம்னா north east. So from the starting point she is at northeast. Okay, so based on that, so this is wrong and this is equal. Is this angle greater than 40 degree, 45 degree or less than 45 degree? Okay, so is the angle greater than 45 degree or less than 45 degree? Okay, so equal. This is 6 kilometers and this is 8 kilometers. Okay, so just imagine this. So as the distance increases, okay, as the distance increases, in the angle will reduce. Okay, so நம்ம பக்கத்துல இருக்கிறதுனா மேல பார்ப்போம் தலை தூக்கி. Okay, but தூரத்துல இருக்கு. So imagine you are standing here and viewing this. Okay, so if it is too close you will raise your head too much. தூரத்துல இருந்துச்சுன்னா லைட்டா கண்ணை மட்டும் ரைஸ் பண்ண போதும். Okay, so this angle will be less. Okay, since the distance is more. Okay, so இப்போ if they both are equal, இதுவும் 6 அதுவும் 6 இருக்கு அப்படின்னா, so it will be 45 degrees. Okay, but this is 8 and this is 6, so angle will be less than 45 degrees. Okay, so the angle will be less than 45 degrees. Okay, so இத ஜாயின் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி தெரியும். இன்னர்ல நீங்க எடுத்துறாதீங்க. Okay, so from the starting point அப்படின்னா, so இங்க கீழ frame of line of reference போட்டு அந்த line of reference வந்து இதுதான் நீங்க எடுக்கணும். Okay, so you should not take at this place or somewhere here. Okay, so this is your angle. Okay, so this angle is the place where you have to take that. Okay, so less than 45 degree north. Okay, so if இது வந்து for example instead of 8 it is given as 4 அப்படின்னா more than 45 degree. Okay, or 6 and 6 அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா 45 degree ஆகும். Okay, so that is the thing. Okay, okay, 7 books PQ, RS, TUV are placed side by side. RQT have blue covers, others have red covers. Okay, so இது வந்து நம்ம நார்மலா இதுக்கு முன்னால பார்த்துட்டோம்னா, so table method. Okay, so we first draw the table. So PQ, RS, TUV. Okay, okay, so RQT have blue covers. R, Q and T have blue covers. So others have red. Okay, only S and U are new books. So only S and U are new books. Okay, PRS are law reports. PRS are law reports. R is law and S is law. So what they are asking is books of old gazettes with blue covers. Okay, they want old books. Okay, so இங்க நியூ புக்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ எஸ் அண்ட் யூ ஆர் நியூ. ஓகே, அண்ட் தே வாண்ட் வித் ப்ளூ கவர்ஸ். ஓகே, ஸோ அப்போ ரெட்டு இல்லாத மிச்சதெல்லாம் ரெட் இல்லை. ஸோ வி ஹவ் டு டேக் நோட் ரெட். ஓகே,
and they want gazetters, not law books. So R is a law book and only Q and T fall in the criteria. Okay, so the answer is Q and T. Okay, so என்ன கேட்டிருக்காங்க, old books, blue cover, gazetters. ஸோ அப்போ வந்து ரெட் எல்லாம் நம்ம ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிடலாம், நியூ எல்லாம் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிடலாம், அண்ட் லா புக்ஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிடலாம். We get old gazetters with blue covers. Next, replace the incorrect term by the correct term in the given sequence. Okay, so இங்க பாத்தீங்கன்னா 3, 2, 7, 4, 13, 10, 21, 18, 31, 28, 43, 40. Okay, so இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு நம்பர் மேல போகுது, ஒரு நம்பர் கீழே வருது. So 3 comes down to 2, rises to 7, comes down to 4, rises to 13, comes down to 10, இப்படியே போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா it is alternative series. Okay, so this series is different and the other series is different. Okay, so இதுல somewhere there is an incorrect term. Okay, so அதை replace பண்ணணும். Okay, so 2, 4, 10, 18, 28, 40 இப்படி எழுதிக்கலாம். சப்போஸ் இதுல எல்லாமே கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா then we will go for the 3, 7, 13, 21. Okay, so இதில் பார்த்தீங்கன்னா the difference is 2, difference is 6, 8, 10, 12. Okay, so இங்க பார்த்தீங்கன்னா first number மட்டும் the difference is 2. Okay, but எல்லாமே வந்து it is increasing in even order. Okay, so but which means something is wrong here. So but இங்க 4 இருந்துச்சுன்னா it will be correct. இங்க 4 இருக்கணும்னா so நம்ம ரிவர்ஸ்ல போகணும். Okay, 40 minus 12, 40 minus 12 is 28, 28 minus 10 is 18, 18 minus 8 is 10, 10 minus 6 is 4, so 4 minus 4 should be 0, not 2. Okay, so it should be 4, 0, not 2. So நம்ம வந்து our answer is 0. Okay, here they themselves are given odd terms and even terms follow the same pattern. Okay, so in the these are even terms, they follow the same pattern, and odd terms they follow the same pattern. Okay, next, so matrix. Okay, so idla neenga just observe பண்ணீங்க அப்படினா so we will find so A B C, A B C, so A and C is there, so the missing thing should have B. Okay, so based on that this is out and this is out, so 9B or 3B. Okay, and so we have found B. அடுத்து பாத்தீங்க அப்படினா so there is some relation between these numbers. So 7 plus 3 is 10, so 3 plus 6 is 9, so 10 plus x is equal to 13. So x in அப்படினா 3. So b plus 3, we have 3b. Okay, so option is 3b. Next. Okay, so two identical sequences are given in 2 rows. So and the first row and second sequence is same. Okay, so we have to find the match between them. Okay, 8, 4, 6, 15, 52.5, 236.5. Okay, so 8 into 0.5 is 4. Okay, 4 into 0.5 is 2. Okay, but we have 6. So அப்ப என்ன பண்ணனும்னா 4 into which one is 6? 1.5. Okay, 6 into which one is 15? 2.5. Okay, 15 into what is 52.5? 3.5. Okay, so நம்ம C வரைக்கும் தான் கண்டுபிடிக்கணும், அது வரைக்கும் நமக்கு ஆர்டர் இருந்தா போதும். Okay, so every point it is being multiplied by one number, and the number எந்த நம்பரால மல்டிப்ளை பண்றோமோ அது வந்து 1 1 இன்க்ரீஸ் 0.5, 1.5, 2.5, 3.5 and 4.5. Okay, so same 5 into 0.5 is 2.5, which is A. Okay, 5 in 2.5, so 2.5 into 1.5 is equal to 3.75, which is B. 3.75 into 2.5 is something around, okay, இத நம்ம வந்து let's take like a round off. Okay, 3.75 4 ன்னு எடுத்துக்கலாம். 4 into 2 ஏனா நமக்கு இருக்கிற values ஆன்சர்ல இருக்கிற எல்லா valuesமே அந்த ரேஞ்ச் வந்து பெருசா இருக்கு.
ரொம்ப அக்யூரேட்டாக வரணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ஸோ லெட் அஸ் அஸ்யூம் இட் இஸ் 4. ஸோ வர்ற வேல்யூ 4ஓட கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். ஓகே, 4 into 2.5 is 10. ஸோ somewhere closer to 10 but less than 10. ஓகே, closer and less than 10. ஸோ இது வந்து closer and less than 10 இருக்கணும். ஸோ அப்படி பார்த்தோம்னா 9.375. ஓகே, 9.375. Next, a person X from place A and another person Y from place B set out at the same time to walk towards each other. So A ல இருந்து ஒரு பர்சனும் B ல இருந்து ஒரு பர்சனும் who is X and Y, so they are walking towards each other. Okay, the places are separated by a distance of 15 km apart. Okay, the distance is 15 km. X walks with a uniform speed of 1.5 km per hour. Y walks with a uniform speed of 1 km in the first hour, with a uniform speed of 1.25 in the second hour, and with a uniform speed of 1.5 in the third hour, and so on. And so on அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஒரு இது 0.25 இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருவாங்க. ஓகே, ஸோ லெட் அஸ் அஸ்யூம் X and Y are walking. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஹவரில் ஸோ the distance covered by X will be 1.5. So second hour 1.5, third hour 1.5, fourth hour 1.5. So this keeps on going. How many hours he's walking? அது போயிட்டே இருக்கும். ஓகே, ஸோ இது பண்ணும்போது நம்ம இட் இஸ் பெட்டர் டு டேக் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய். ஏன்னா அவங்க வந்து 15 கிலோமீட்டர்ஸ் எங்கே மீட் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ பை த டைம் தே ரீச் 15 கிலோமீட்டர்ஸ், ஸோ தேல் ரீச். ஓகே, ஸோ செகண்ட், தேர்ட், ஃபோர்த் ஹவர், ஃபிஃப்த் ஹவர், சிக்ஸ்த் ஹவர்னு போயிட்டே இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஒய் வந்து in the first hour he walks 1 kilometer. Okay, so total is 2.5 kilometers. Second hour 1.25. Okay, so total is 2.75. So adding to this 2.5 it is 5.25. Okay, so third hour he walks 1.5 kilometers. So adding so ரெண்டு add பண்ண 3 kilometers, அது கூட add பண்ண 8.25. ரெண்டு பேர் சேர்ந்து நடந்துருக்காங்க. ஓகே, ஃபோர்த் கிலோமீட்டரில் ஹி வாக்ஸ் 1.75. ஸோ இதை ஆட் பண்ணோம்னா 3.25 கிலோமீட்டர்ஸ். ஸோ வந்து 11.5 கிலோமீட்டர்ஸ். இப்போது ஃபிஃப்த் ஹவரில் ஹி வாக்ஸ் 2 கிலோமீட்டர்ஸ். ஸோ 2 + 1.5 is 3.5, 15 kilometers. ஸோ பை த ஃபிஃப்த் ஹவர் தே ஹவ் ரீச்ட் 15th kilometer. ஓகே, ஸோ விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் கரெக்ட்? தே டேக் 5 hours to meet. Yes, it is correct. They meet at the midway between A and B. ஸோ மிட்வே அப்படின்னா ஸோ இவர் 7.5 ட்ராவல் பண்ணியிருக்கணும், அவரும் 7.5 ட்ராவல் பண்ணிக்கணும். அதை செக் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ ஒருத்தர் 7.5 ட்ராவல் பண்ணியிருக்காரான்னு செக் பண்ணால் போதும். ஏன்னா 15 கிலோமீட்டர் 2 பேர் ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ ஒருத்தர் 7.5 ட்ராவல் பண்ணினா ஆப்வியஸாக இன்னொரு பர்சனும் 7.5 தான் ட்ராவல் பண்ணிக்கணும். அப்போ இங்கே 5 hours கழிச்சு எக்ஸ் மீட் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ எக்ஸ் வந்து 1 hour he travels 1.5 kilometers. So in 5 hours he will travel 7.5 kilometers. Okay, so yes, they meet at the midway. So both 1 and 2 are correct. Next, a student appeared in 6 papers. The maximum mark are same for each paper. His marks in this paper is the proportion of 5, 6, 7, 8, 9, 10. Overall he scored 60%. In how many number of papers did he score less than 60% of the maximum mark? Okay, ஸோ 6 பேப்பர் எழுதுறாரு. ஸோ அதில் பாஸ் மார்க் வந்து 60%. ஓகேங்களா, பட் எல்லா பேப்பர்லையும் டிஃப்ரெண்ட் மார்க்ஸாக ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இதில் எவ்வளோ பாஸ் பண்ணியிருக்காரு, எவ்வளோ ஃபெயிலாக இருக்காரு அப்படின்லாம் எதுவுமே தெரியாது. அண்ட் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஸோ இந்த ஃபைனல் ஸோ எவ்வளோ மார்க் எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு கொடுக்கல. ஸோ லெட் அஸ் அஸ்யூம் 1 paper is maximum of 1 paper is 100 marks. Okay, maximum 1 paper is 100 marks. So 6 papers is 600 marks. Okay, and overall he scored 60%, not in every paper. Okay, so appo overall score வந்து overall out of 600 na 600 into 60 divided by 100, so which is 360 marks. Okay, 360 marks is the overall marks. Okay, so இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன ஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து ஒவ்வொரு பேப்பர்லையும் எத்தனை பேப்பரில் 60% கீழே ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்க. 360 marks is the total. ஓகே, ஸோ அப்போ இண்டிவிஜுவல் பேப்பரில் எவ்வளோ மார்க் எடுத்துக்காருன்னா ஸோ 5 divided, ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து
5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10 வந்து 45. Okay, so total ratio வந்து 45. Okay, 45 is the total ratio. Okay, so in every paper, score in every paper, score in every paper. So on the 5 ratio at the paper la, what will be score? So 5 divided by 45 into 360. So which is this is 840 marks. So 6 at the paper la, so he would have scored 48, 7 at the paper la 56, 8 at the paper la 64, 9 at the paper la 72, and 10 at the paper la his marks will be 80. Okay, so 6 இப்போ அங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க, in how many papers did he score less than 60% of the maximum mark? So 100 marks la 60% na 60 marks, right? So அப்போ இதுல எல்லாமே greater than 60, இதுல less than 60. So in 5, 6, 7 he scored less than 60. In all these 3 papers he scored greater than 60. So in how many papers he scored less than 60? 3 papers. Next, in a group of 120 persons, 80 are Indians. So 120 persons, 80 Indians. So rest on the non-Indians, 40 non-Indians. Okay. Now 70 can speak English. 70 can speak English. So which means rest on the non-English. The number of Indians who can speak English. Okay. So assuming like all the Indians, not even one Indian. Okay, not even one English speaker is Indian. Okay, எல்லாமே not even all non-English speakers are Indian அப்படின்னு வச்சுட்டோம். ஸோ மினிமம் ஓகே அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் கேஸ் எடுத்துட்டோம்னா, ஸோ 2 கேஸ் இருக்கு, எல்லா இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கரும் இந்தியன்ஸாக இருக்காங்க அப்படின்னா, ஸோ we have 70 people who can speak English. 70 Indians can speak English maximum. Okay, but எல்லா non-English ஸ்பீக்கர்ஸும் இந்தியன்ஸாக இருக்காங்க அப்படின்னா, ஸோ assuming all non-English speakers, all non-English speakers are Indian. Assuming all non-English speakers are Indians, அப்படின்னா, so we have 80 minus 50 is equal to 30. So 30 Indians can speak English. Okay, இங்க all Indians are non-English speakers கிடையாது, all non-English speakers are Indians. Okay, so 30 Indians can speak English minimum. Okay, இது ஒரு assumption. Okay, so the number of Indians who can speak English is 30 or more. Okay, assuming all non-English speakers are Indians அப்படின்னா 30. பட் அந்த மாதிரி எந்த டேட்டாவும் கொடுக்கல. ஸோ அப்போ ஆப்வியஸாக 30யோட அதிகமாக தான் இருப்பாங்க. ஸோ 30 or more. Next, consider all 3-digit numbers obtained using 3 non-zero digits which are all multiples of 3. Okay, so non-zero digits, okay, which are multiples of 3. Non-zero digits na 1 to 9 இருக்கும். பட் அதில் what they are asking is multiples of 3. இப்போ 3, 6, 9. இந்த 3, 6, 9 யூஸ் பண்ணி நமக்கு without repetition obviously. Okay, so 333 is not possible, 666 and 999 is not possible. Okay, so இதை யூஸ் பண்ணி we have to form certain numbers. Okay, so அந்த numbers we have to check if they are divisible by so அந்த கொடுத்திருக்க conditions. Okay, divisible by 34, 74 and 9. Okay, so இதை வச்சு என்ன numbers form பண்ணனும்? 369, 396 and s வந்து அதோட சம்மன்னு கொடுத்திருக்காங்க. Okay, so 639, 693, 936, 963. Okay, so when we add all this, so 27, sorry, 9 plus 9, 18, 36. So 6, 3, so same, அதே தான் வரும். So 36 again, 9, 39. So this will again be 39. Okay, so first second statement போனா s is always divisible by 9 அப்படினு கேக்குறாங்க. So 3 plus 9 is 12, 9 plus 9 so 12 plus 9 is 21, 21 plus 6 is 27. So
3 plus 9 plus 9 plus 6 is equal to 27. So which is divisible by 9. So S is always divisible by 9. Next, S is always divisible by 74. S வந்து இது SM. Okay. S is always divisible by 74. So this is find out 3996 74. 74 வந்து 5 times 75 5 times is 375. 74 5 times is 370. So 296. So 70 into 4 is 280. 4 into 4 is 16. 280 plus 16 is 296. So 4 times 296. Yes. S is always divisible by 74. So both 1 and 2 are correct. Okay. Next. There are two classes A and B having 25 students and 30 students respectively. In class A, the highest score is 21. So class A, the range of score is 17 to 21. Class B, the range of score is 22 to 30. Okay. 4 students are shifted from class A to class B. So class A and class B, 4 students are shifted. Okay. So average score of class B will definitely decrease. Yes. Yena. So class B minimum score is 22, but class A maximum score is 21. Appo class A shift pandrom, definitely they will be less than 21, equal to or less than 21 marks. Okay. So appo definitely class A shift பண்ணும்போது class B ஓட average வந்து it will decrease. Okay. ஏன்னா வந்து அங்க shift ஆற numbers எல்லாமே இவங்களோட minimum score ஓட கம்மியான numbers. Okay. So first statement is correct. Average of class A will definitely increase. That we cannot say. Okay, because let us say 17, 18, 19, 20, 21. இந்த மார்க்ல 5 பேர் இருக்காங்க. So அவங்க average will be definitely 19. Okay, average will be 19. இப்போ 18 இருக்கிறவர if they shift, okay, the score will increase. ஏன்னா கம்மியான average விட கம்மியா இருக்கிற ஒரு person shift பண்ணிட்டாங்க, the score will increase. But if they are shifting a person of 20, okay, 20 ல இருக்கிற ஒருத்தரை shift பண்ணா the score will decrease. ஏன்னா they are shifting a person who is greater than the average. So average விட greater இருக்கிற ஒரு person shift பண்ணா score will decrease. Average விட கம்மியா இருக்கிற ஒரு person shift பண்ணா the score will increase. Okay, so 1 is correct, 2 cannot be always correct. So option 1 only. Next. Priya is 4 ranks below Seema and is 31st from the bottom. Okay, so Priya is 4 ranks below Seema. So Priya is 31st from bottom, so which means Seema is 27th from bottom. Okay, so second statement, Ina is 2 ranks above Seema. So Ina is 2 ranks above Seema and 37th from the bottom. So Ina is 37th from the bottom. Seema is 35th from the bottom. Okay. So what is Seema's rank from the top in the class of 40 students? Okay, இங்க சீமாவோட ரேங்க் கேட்கல, இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டை வச்சு சீமாவோட ரேங்க் கண்டுபிடிக்க முடியுமான்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஸ்டின் பேஸ் பண்ணி. So question they have given 40 students. So obviously 40 students இருக்காங்கன்னா, so downல இருந்து Seema is 27th rankனா, so from top she will be 14th rank. Okay, and 26 people will be below her, so she will be 14th rank. Okay, so in the statement la pathinga appadina Seema is 35th from the bottom. Okay, so in a class of 40 students 34 will be below her, so she will be 6th rank. Okay, so they have asked, so whether we can find on the statement 1 and statement 2 sufficient and மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க. Yes, statement 1 வச்சு நம்ம இண்டிவிஜுவலாக ஃபைண்ட் பண்ணலாம், statement 2 வச்சு இண்டிவிஜுவலாக ஃபைண்ட் பண்ணலாம். Either statement 1 alone or statement 2 alone is sufficient to answer the question. Next, each of A and D is heavier than B, E, F. Okay, A, D, இது ரெண்டுமே it is heavier than B, E, F. Okay, A is heavier than D but lighter than C. Okay, A is heavier than D but lighter than C. இது statement 1, இது statement 2. Okay, who is the heaviest among A, B, C, D? Okay, who is the heaviest among A, B, C, D? Okay, இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில்
ஏபிசிடிஇ இல்லை சிங்கிற ஒரு கேரக்டரே இல்லை. ஓகே, சிங்கிற ஒரு கேரக்டரே கிடையாது. ஸோ அதை வச்சு ஆன்சர் பண்ண முடியாது. செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பி அண்ட் டி அப்படிங்கிற கேரக்டர்ஸ் கிடையாது. ஸோ அதையும் வச்சு ஆன்சர் பண்ண முடியாது. பட் வென் வி கம்பைன் டுகெதர், ஓகே, வென் வி கம்பைன் டுகெதர், ஸோ இங்கே வந்து ஏ அண்ட் டி இஸ் த ஹையஸ்ட். ஸ்டேட்மெண்ட் 2ல சி இஸ் த ஹையஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ போத் ஸ்டேட்மெண்ட் 1 and 2 ஆர் ரெக்வயர்ட் டு ஆன்சர் த கொஷின். ஓகே, ஸோ யூபிஎஸ்சியில் இந்த வருஷம் கீழே வந்து ஸோ சி அண்ட் டி கொடுத்து சம் எரர் வித் த டிரான்ஸ்லேஷன் ஆர் சம்திங். ஸோ பட் இந்த கொஷினுக்கு ஸோ திஸ் இஸ் தி ஆன்சர். ஓகே, நெக்ஸ்ட். In English alphabet, the first 4 letters are written in opposite order and the next 4 letters are written in opposite order. So on and so on. The progress ஆகிட்டே போகுது. And at the end, Y and Z are interchanged, which should be the 4th letter to the right of 13th letter. Okay. So இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ABCD ரிவர்ஸ் எழுதணும். A B C D E F G H I J K L M N O P. Okay. So 13th letter அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த ஆர்டர் படி P is the 13th letter. Okay, P is the 13th letter. So 4th letter to the right of, okay, 4th letter to the right of 13th letter na, so 1 2 3 and 4th இங்க வரணும். Okay, so M N O P Q R S T. Okay, so 4th letter to the right of na, first, second, third, fourth. So T is the answer. Okay, 4th letter. So T is the answer. Okay. Next, so runs and balls. Okay, so fastest runner, so best batting average. அதாவது கம்மியான பால்ல அதிக ரன் அடிச்சது. ஓகேங்களா, சாரி, strike rate. So not batting average, strike rate. Okay, so இதை ஆட் பண்ணணும். So A scores 75 runs in 175 balls. So runs, balls. Okay. B scores 55 runs in 97 balls. C ஓட ஸ்கோர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து 35 runs in 125 balls. D வந்து 25 runs in 105 balls. ஓகேங்களா, ஸோ இது பேட்டிங் ஸ்ட்ரைக் ரேட் எப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ரன்ஸ் டிவைடட் பை பால்ஸ் இன்டூ 100. ஓகேங்களா, ஸோ அது படி பார்த்தோம்னா ஸோ ஒன்லி B will have a strike rate which is greater than 50%. ஓகேங்களா, ஏன்னா A பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து 75 into 2 வந்து 150. அப்போ ஆப்வியஸாக ஸ்ட்ரைக் ரேட் வந்து 50 விட கம்மியாக தான் இருக்குது. ஸோ 35 and 150 கம்பேர் பண்ணதில் ரொம்ப கம்மி. அண்ட் பிகாஸ் இதுலேயே அப்சல்யூட் வேல்யூஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ B has taken less balls and scored more runs than C and D. ஸோ அப்போ கம்பேரிசன் வந்து A and B மட்டும் பண்ணால் போதும். ஓகே, ஸோ B is the fastest scorer. He has the strike rate. ஸோ A ஓட strike rate is less than 50%. Next, half of the villages of certain village own a house. House எத்தனை பேர்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னா 50%. 1/5 of the villages cultivate paddy. So paddy cultivate பண்றாங்க 1/5 னா 20%. 1/3 of the villages are literate. So literate அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 33%. 4/5 of the villages are under the age of 5. Under 5 பார்த்தீங்கன்னா 4/5, which is 80%. 4/5. So which are the following statements are correct? All villages who have their own houses are literate. So அது சொல்ல முடியாது. Suppose 100% have own houses na, so அப்போ வந்து all villages who have own houses are literate னு சொன்னேன். 33 அதுவும் ஓவர்லாப் ஆனால் மட்டும்தான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் is wrong. Some villages under the year 25 years of age are literate. ஓகே, இங்கே பாருங்க 80% வந்து அண்டர் 5 இருக்காங்க. அதே மாதிரி 33% லிட்ரேட்டாக இருக்காங்க. சப்போஸ் எக்ஸ்ட்ரீம் கேஸ் எடுத்துட்டோம்னா கூட அட்லீஸ்ட் 30% will be, so at least 13% will be literate. At least 13% under 25 will be literate. At least 13% under 25 will be literate. Some villages, so it is correct. So only half of the villages who cultivate paddy are literate.
ஸோ அது சொல்ல முடியாது. ஓகே, only half of the villages who cultivate padina, so 20%, இவங்க 33%. ஸோ 20 போக மிச்சம் 80 இருக்கு. அந்த 80ல 33 is very small number. So this cannot be said. No villager under the 25 years of age has house. So some villages under 25 has own house. ஏன்னா 80% மிச்சம் 25% தான். ஹவுஸ் ஓனிங் வந்து 50%. ஸோ அந்த 20% ரிமூவ் பண்ண கூட அட்லீஸ்ட் 30%, at least 30% of under 25 will have a house. So for no villager is wrong. So answer is option B. Answer is option D. Next, the last day of the month is Wednesday. The third Saturday of the month is 17th day. Okay, third Saturday on the 17th day. Okay, last day of the month. Last day na வந்து நமக்கு 28 days இருக்கலாம், 29 days இருக்கலாம், 30 days இருக்கலாம், 31 days இருக்கலாம். It is a wide possibility. Which day is the 14th day of the given month? Okay, so அப்போ 14th day அப்படின்னா, ஸோ கண்டிப்பாக கண்டுபிடிக்கலாம். 17th day Saturday அப்படின்னா வந்து 14th day will be Wednesday. ஓகே, ஸோ இப்போ செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சு டெஃபினட்டாக கண்டுபிடிக்கலாம். ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சு நமக்கு என்ன டேட்டா தேவை? We should know whether it is 31 day month or 30 day month or February. And February we need to know whether it is a leap year or non-leap year. So say first statement is it is not sufficient. So statement 2 alone is sufficient to answer the question. Okay. So what is the value of x in the sequence? Okay, so 2, 7, 22, 67, 202, x, 1822. Okay. So even odd no வருது. ஸோ அண்ட் இதோட வேல்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக மல்டிப்ளையபிள் வேல்யூஸ் தான். ஏன்னா வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே வந்து ஆட் பண்ணுற மாதிரி எதுவும் இல்லை. பட் நம்ம அப்சர்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து, ஸோ ஈவன் ஆட்னு வந்துச்சு அப்படின்னா, ஸோ தே ஆர் மல்டிப்ளையிங் அண்ட் ஆடிங் சம்திங், அந்த மாதிரி அசியூம் பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ எனிவே லெட்ஸ் see the values. ஸோ 2 into 3 plus 1 is 7. 7 into 3 plus 1 is 22. 22 into 3 plus 1 is 67. So என்ன பண்ணாங்கன்னா, they are multiplying by 3 and adding 1. Okay, so அப்போ 202 into 3 plus 1, 606 plus 1, which is 607. So 607 is the answer. Okay, next, Jay and Vijay spent an equal amount of money to buy some pen and pencils of the same quantity from the same store. If Jay bought 3 pens and 5 pencils, okay, so இங்க வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா வந்து, so they have spent the same amount. Okay, so அப்போ 3 pen plus 5 pencils. Vijay bought 2 pens and 7 pencils. So 2 pens and 7 pencils plus 7 pencils, which is correct. So இதை rearrange பண்ணோம்னா, so 3 pen minus 2 pen is equal to 7 pencil minus 5 pencils. So pen is equal to 2 pencils. So price of the pen is 2 times the price of the pencil. The price of the pen is 2 times the price of the pencil. Next, P scored 40 marks more than Q in the examination. So P is equal to Q plus 40. So Q scored 10 marks less than P. How much did P score? How much did Q score? Okay, so inga Q வந்து he scored 40 marks more, but sorry, P scored 40 marks more, which is 10% more. And அடுத்த ஸ்டேட்மென்ட் Q scored 10% less அப்படினு சொல்றாங்க. So 40 marks is equal to 10%. Okay, so from the given data, so P வந்து we can assume at 100%. Q வந்து so 10% less ங்கிறதுனால 100 minus 10 is equal to 90%. Okay, so Q வந்து 90%. Okay, so 10 marks is 10% is 40 marks na. So Q, what is Q score is 90%. So which is 90 into 40. Sorry, 90 divided by 10. ஏன்னா 10% இது calculate பண்ணோம். 90 divided by 10. ஏன்னா 10% is 40 marks. Okay, so 9 into 40 is equal to 360. Okay, so the marks scored by Q is 360 marks.
A person P asks one of his friend X um, as asked one of his friend X as to how much money he had. X replied, so if Y gave me 40, then Y will have half. If Y gave me 40, then Y will have half of as much as Z. But if Z gives me 40, then three of us will have equal amount. So what is the total amount of money X, Y and Z have? Okay. So இது வந்து இது எப்படின்னா நம்ம given data நம்ம clear எழுதணும்னாவே வந்து அந்த sum வந்து easier solve ஆயிடும். Okay. So first given data எழுதிக்கலாம். So X, Y, Z அப்படின்னு மூணு பேர் இருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதில் என்னன்னா if Y gives me 40, okay, X வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா if Y gives me 40, okay, அப்போ X வந்து Y plus 40, Y வந்து Y minus 40, okay. If Y gives me 40, then Y will have half as much money as Z. ஓகே, அதாவது ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, ஸோ ஒய் வந்து எக்ஸுக்கு 40 rupees கொடுத்துட்டோம், எக்ஸுக்கு வந்து 40 rupees வந்துடும், ஒய்க்கு 40 rupees லாஸ் ஆகிடும். அப்போது பேஸ்ட் ஆன் திஸ் ஒய் minus 40 is equal to Z by 2. ஓகே, ஸோ ஒய் minus 40 is equal to Z by 2. Next, if Z gives half the money, X, Y, Z, okay, if Z gives me 40, okay, அதாவது X plus 40. Okay. If Z gives me 40, so that X plus 40, Y Z minus 40. Okay. Z to வந்து 40 rupees கொடுத்தாங்கன்னா all three will have same amount. அதாவது X plus 40 equals Y equal to Z minus 40. ஓகேங்களா? ஸோ Z வந்து அவருக்கு பணம் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா வந்து all will have equal amount. What is the total amount of money X, Y and Z have? ஓகேங்களா? ஸோ இதை தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணோம். ஓகே, ஸோ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் நம்ம கிட்ட இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் அண்ட் செகண்ட் ஈக்குவேஷன். ஸோ இதை வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா ஸோ வி வில் கெட் தி ஆன்சர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸோ டேக்கிங் ஃப்ரம் திஸ், ஓகே, Y ஈக்குவல் டு Z minus 40 இருக்குல்ல. ஸோ Y minus 40 ஈக்குவல் டு Z by, okay, Z minus 40, okay, இங்க வந்து Y equal to Z minus 40 இருக்கு. So Z minus 40 minus 40 is equal to Z by 2. Okay, so Z minus, so இந்த equation வந்து இங்க substitute பண்றோம். Okay, so Z minus 80 is equal to Z by 2. So Z by 2 is equal to 80. So which means Z is equal to 160. So Z is equal to 116. Okay, so Z is equal to 160. So same in the equation நம்ம substitute பண்ணலாம். Okay, so we are substituting this. இதை எடுத்து போய் Y minus 40 is equal to Z by 2. Okay, Y minus 40 is equal to Z by 2. அப்போ Y minus 40 equals 80. So Y is equal to 120. Okay, so Y is equal to 120. Okay. So இப்போ X ல substitute பண்ணோம்னா, so we are taking this and substituting X plus 40 equal to Y. Okay, X plus 40 equal to 120. So X is equal to 80. So X is equal to 80. So X is equal to 80, Y is equal to 120, Z is equal to 160. So adding up we get 360. So total the value is 360. Next, mathematics is written in a particular code. So chemistry, okay, என்ன code அப்படின்னு கேட்குறாங்க. Okay, so mathematics, so MA, okay, first thing note பண்ணிங்க. So DID, okay, VIDN, so VIDL, okay. So இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்கன்னா we don't need to solve the entire problem. Okay, so first ஒரு 4 or 5 values solve பண்ண போதும். Okay, MATHE, அதுக்கு வந்து LVSID,
ஓகே, ஏன் இங்கே வந்து 4 லெட்டர்ஸ் எடுக்கிறோன்னா, ஸோ ஃபஸ்ட்டு 3 லெட்டர்ஸ் ஆர் த சேம். ஓகே, ஸோ எம், ஸோ எல்க்கு நெக்ஸ்ட் லெட்டர் எம். ஓகே, ஏக்கு நெக்ஸ்ட் லெட்டர் பி. ஓகே, ஆர்டர் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. ஓகே, +1 -1 +1 -1. எஸ்ஸுக்கு அப்புறம் டி, ஹெச்சுக்கு அப்புறம் ஐ. ஸோ ஆரோ மார்க் ஃபாலோ பண்ணும். டிக்கு அப்புறம் இ. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எம். அப்போது எம்முக்கு அடுத்து என்ன வரும் அப்படின்னா என் வரும். ஸோ ஆன்சரில் இந்த இடத்துல என் இருக்கு. ஓகே, ஸோ மேலே கீழே மேலே கீழே. ஓகேங்களா, அடுத்து கெமிஸ்ட்ரி CHEMI இது போதும். ஓகே, ஸோ பிக்கு முன்னால், ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு எம்முக்கு முன்னால் எல். ஓகே, எம்முக்கு முன்னால் எல், அப்போ சிக்கு முன்னால் பி. அப்போ திஸ் வில் கோ அவே, திஸ் வில் கோ அவே. ஹெச்சுக்கு அப்புறம் ஆஃப்டர் ஹெச் ஐ. ஸோ பிஃபோர் இ டி, ஆஃப்டர் எம் என், பிஃபோர் ஐ ஹெச். ஸோ BIDN H TSSX. Okay, so BIDN H TSSX. Next, at which of the following times do the hour hand and the minute hand of the clock make an angle of 180 degree with each other? Okay, so 7 o'clock அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும். At 7 o'clock the clock will be like this. Okay, so every hour is 30 degrees. So 7 to 12 அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து it is 5 hours. So 5 into 30 is equal to 150 degrees. ஓகேங்களா, and so we have seen இதுக்கு முன்னால் அதில் பார்த்துருக்கோம் 7 o'clock வந்து 150 டிகிரிஸ்னா 7:05க்கு மூவ் ஆகும்போது இந்த பாயிண்ட் இருக்கும். 7:05ல இந்த பாயிண்ட்ல இருக்கும். பட் இதுவும் வந்து லைட்டாக மூவ் ஆயிருக்கும். Okay, so for every movement the minute hand moves by, so for every minute hand moves by 5 degrees, hour hand moves by half degrees. So 7:05க்கு பார்த்தீங்கன்னா minute hand வந்து for every minute hand moves by 6 degrees, hour hand moves by half degrees. So minute hand வந்து 5 into 6 degrees, hour hand வந்து 5 into 0.5. Okay, so 177.5 degrees. 7.5. Okay, so we want to know the angle at which they make an we want to know the time in which they make an angle of 180 degrees. 7 hours la 150, 7:05 la 177.5. So which means இன்னும் 180 போல. 7க்கும் 7:05க்கு நடுவுல 7க்கும் 180 இல்ல, 7:05 180 இல்லனா அப்ப obviously between 7 and 7:05 வந்து 180 இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. ஓகே, ஸோ அப்போ கரெக்டான டைம்ல நெக்ஸ்ட் 7:06 பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ 177.5. மினிட் ஹேண்ட் வந்து 6 டிகிரிஸ் மூவ் ஆயிருக்கும். ஹவர் ஹேண்ட் வந்து 0.5 டிகிரிஸ். ஏன்னா டுவர்ட்ஸ் ரெண்டு க்ளோஸ் ஆகிறதுனால மைனஸ். ஓகே, ஸோ இது படி பார்த்தீங்கன்னா 183 டிகிரிஸ். அப்போ 180 டிகிரி க்ராஸ் பண்ணும். சம்வேர் பிட்வீன் 7:05 and 7:06 we get the angle of somewhere between 7:05 and 7:06 180 degrees. இங்க 7:05 and 7:10 ஒரு பெரிய ரேஞ்சே கொடுத்துருக்காங்க. So obviously this is correct. Next, in an objective type test 90 students, in an objective type test of 90 questions, 5 marks were allotted for correct question and 2 marks were deducted for wrong answer. 5 marks on the correct, 2 marks on the wrong. After attempting all 90 questions, a student got a total of 387 marks. What is the number of incorrect responses? Okay, so 90 questions attend பண்ணி he got 387 marks. Okay, so x வந்து correct questions எடுத்துக்கலாம், x வந்து correct questions, y வந்து incorrect. Okay, so அந்த மாதிரி எடுத்தோம் அப்படின்னா வந்து so எத்தனை questions attend பண்ணியிருக்காங்க, so from the given data x plus y 90 questions. Okay, so x plus y is equal to 90 questions. Okay, கரெக்டான question 5 marks, so 5x. தப்பான questionக்கு -2 marks, so -2y. So which is 387 marks. So total is for 387 marks. Okay, so இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா so we will get the answer. Okay, so 5x minus 2y is equal to 387. Okay, so இது வந்து 2x plus 2y is equal to 180. So இது cancel பண்ணோம்னா so we get 7x is equal to adding
7 6 567. Okay, so 567. So x is equal to 567 divided by 7, so 81. Okay, so 81 questions are correct. Incorrect on the y. Y is equal to 90 minus 81 equal to 9. Okay, so number of incorrect responses கேட்டிருக்காங்க 9 incorrect responses. Okay, next sum. So consider the following addition problem. So 3p plus 4p plus pp plus pp. Okay, so இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நம்பர் சிஸ்டமில் இருக்கிற ஒரு பேசிக்கான ஒரு சம். ஸோ இதில் என்னென்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எழுதும்போது கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ஸோ ஜஸ்ட் vertical எழுதிங்க, பட் ஸ்பேஸ் விட்டு எழுதிங்க. 3p 4p pp. ஸோ இங்கே எழுதும்போது ரிவர்ஸ்லேருந்து எழுதுங்க. ஸோ ஸ்ட்ரெயிட்டாக அது கீழே வர மாதிரி 2r. ஓகே, ஸோ இதை நம்ம பார்க்கும்போது 4p is equal to something into 2, something ends by 2. Okay, so இப்போ இங்கே even if the value of p is 1, so 4 times அதை ஆட் பண்ணும்போது it will be greater than 4. அப்போ கண்டிப்பாக 2ல முடிகிற மாதிரி சிங்கிள் டிஜிட் இருக்காது, it will be a 2 digit number. ஓகே, ஏன்னா லைக் ஐ செட் ஈவன் 1 இருந்தால் கூட 4 தாண்டி 2 தாண்டி 4 வந்துடும். ஸோ ஆப்வியஸாக இங்கே நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா வந்து எந்த நம்பரை 4 டைம்ஸ் ஆட் பண்ணாவோ இல்லை 4ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணாவோ வந்து நமக்கு 2 வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும். அப்போது ஸோ 3 into 4 is 12, 8 into 4 is 32, right? So 3 into 4 is 12 and 8 into 4 is 32. So above p can be either 3 or 8. Okay, so value of p can be either 3 or p can be 8. If the value of p is 3, so 33, 43, again 33, 33. Okay, so adding this we get 2, 1, 7, okay, 142. Okay, so when the value of p is 8, 38, 48, 88 and 88. So adding this we get 16, 36. Okay, so என்ன கேட்டாங்கன்னா what is the arithmetic mean of all possible sums? So இங்க 142 and 262 is a possible sum. So the arithmetic mean 142, 262, adding it we get 404. So ரெண்டு இதை ஆட் பண்ணி we get 404. So 404 divided by 2 is 202. So 202 is the answer. Okay, next. PQ into 3 is equal to RQQ, where PQ, R are different digits and R is not equal to 0. Okay, definitely we should get a 3-digit number. Okay, what is the value of P plus R divided by Q? So here PQ into 3 is equal to RQQ. Okay, so basically இங்க நம்ம என்ன ஃபைண்ட் பண்ணா which number or which digit or number when multiplied by 3, so same இது வந்து ரிப்பீட் ஆகும். ஓகே, அந்த வர்ற ஆன்சர்ல லாஸ்ட் டிஜிட் வந்து அந்த நம்பரா இருக்கும். ஓகே, so 1 when we multiply by 3 we get 3. So 2 when we multiply by 3 we get 6. 3 when we multiply by 3 we get 9. So 4 வந்து 12. So 2 is the last digit. 5 வந்து 15. Okay, so here is a possibility. Okay, so let's go to 6. Again 6 when we multiply by 3 we get 18. So no way. 7 வந்து 21 வரும். Again no way. 8 வந்து 24. Still no chance. 9 வந்து 27. திரும்ப no chance. 10 into 3 வந்து 30. Okay, so there is a possibility. Okay, so 10 into 3 இருந்துச்சு அப்படின்னா so 30 இருக்க possibility இருக்கு. ஆனா for example 50 into 3 அப்படின்னா 2 0 வரும். Okay, but that is not possible. Okay, so அதாவது okay 50 into 3 னா 2 பாசிபிள் கிடையாது. ஸோ டெஃபினட்டா வந்து it should be 5. Okay, the value of q should be 5. Okay, so which இப்படி பண்ணோம்னா into 3
இந்த மாதிரி நம்ம சால்வ் பண்ணோம்னா எதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆன்சர் வரும். ஓகே, ஸோ திஸ் வில் பி அவர் ஃபைனல் திங். ஓகே, ஏன்னா 5 and 10க்கு மட்டும்தான் லாஸ்ட் டிஜிட், அதாவது இந்த நம்பர் இந்த யூனிட்ஸ் பிளேஸ் 3ஆல் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணால் அப்படியே வரும். ஓகே, பட் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா 2 தடவை வரணும். ஓகே, அப்போ வந்து சிம்பிளாக ஒரு நம்பர் எடுக்கணும். 50 into 3 150, 00 வரல. ஓகே, ஸோ அப்போ we have to check with numbers ending in 5, 2 digit numbers ending in 5. So 15 into 3 வந்து 45. So 25 into 3 is 75. 35 into 3 is 105. 45 into 3 is 185. Okay, sorry, 18. Sorry, into 3. Sorry, 155. Yes. So 45 into 3 is 155. Anyway, we'll check with others. So 55 into 3 வந்து 1. Sorry, 45 into 3 is 135. Sorry about that. So 45 into 3 is 135. 55 into 3 is 165. 65 into 3 is 195. 75 into 3 is 225. 85 into 3 is 255. Okay, so 255. Okay, so இங்கே என்ன வரணும்னா 85 into 3 வந்து 255, which means P is equal to 8, Q is equal to 5 and R is equal to 2. Okay, so P plus R is, so P plus R on 10, P plus R divided by Q is 10 divided by 5, so which is 2. So P plus R divided by Q is 2. Next, there are 3 points P, Q and R such that PQ is to QR is equal to 3 is to 5. If n is the number of possible values of P and Q, then what is n equal to? Okay, so ஒரு லைன் இருக்கு, அதில் 3 points P, Q, R னு கொடுத்துட்டாங்க. So PQ is 3, QR is 5 அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க. பட் அதில் these are just points on the line, but exactly என்ன points அப்படிங்கிறது அவங்க கொடுக்கல. Okay, so it can also be like this. So Q and R is 5. So அதுக்கு நடுவில் வந்து there can be P. Okay, P and Q is 3, Q and R is 5. Okay, so PQ is to QR. இங்கே PQ னா 8 is to 5. இங்கே PQ is to QR அப்படின்னு பார்த்தோம்னா PQ வந்து 3 is to, sorry, PQ is to PR. PQ is to PR. So PR is, so PQ is to PR. PQ வந்து 3, PR வந்து 8. Okay, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா PQ வந்து 3, PR வந்து 2. Okay, so there are 2 possible values. Okay, so இங்கே வெறும் PQR or points on the line அப்படின்னு மட்டும் தான் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அந்த லைன், அந்த பாயிண்ட் வந்து முன்ன பின்ன எங்கே வேணாலும் வரலாம். ஸோ Q and Rக்கு நடுவில் கூட P இருக்கலாம். ஓகேங்களா, ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நமக்கு வந்து ஸோ 2 பாசிபிலிட்டி இருக்கு. நெக்ஸ்ட், on a chessboard how many different ways can 6 consecutive squares be chosen along the diagonals on a path? So 1 2, chessboard நமக்கு தெரியும் 8x8 இருக்கும். 4 5 6 7 8. Okay, and again so 8x8. Okay, so 6 choose பண்ணா 1 2 3 4 5 6. Okay, so அதே மாதிரி இங்க இருந்து செலக்ட் பண்ணா so 1 2 3 4 5 6. so again from here திரும்ப 1 2 3 4 5 6. so ஒரு diagonalல there are 3 ways to select 6 squares consecutive diagonal. so அப்ப இந்த diagonalல 3 ways, இந்த diagonalல 3 ways. so totally 3 plus 3 is equal to 6 ways.
3 plus 3 is equal to 6 ways. Okay, next in the series, so in the question la, so first we have to count the number of questions. So 1 2 3 4 5 6, sorry, number of letters 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Okay, so 18 na, so நம்ம ஒரு factor ஆல split பண்ணோம் 6 into 3, so write it as 6 cross 6. So dash b dash a dash b. Next dash dash b. This is one. So a dash b dash ab. So a dash b dash ab. Next ab dash aab. Okay, ab dash aab. So இங்க observe பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து, so we find like அந்த இந்த ரோல வரது எல்லாமே it is similar. Okay, aa bb aa fifth இதுல பாத்தீங்கன்னா aa triple b. Okay, so let us try to fill in the same. So first row la, so let's choose a different color. So first row la a, okay, b b b a a, okay, a b a b a b. So a b a b a b is the answer. Okay, a b a b a. The pattern, so on the equal factorial split பண்ணுங்க, அதுக்கப்புறம் அந்த pattern follow பண்ணுங்க, so you will get the answer. Okay, next. Using 2 2 3 3 3 as digits, how many distinct numbers greater than 30,000 can be formed? Okay, so greater, so 5 digit numbers, so greater than 30,000 times, so first வந்து இந்த 3 வந்து இங்க தான் இருக்கும். Okay, there is no choice, we have 3. இப்போ மிச்சம் இந்த 4 குள்ள தான் நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, ஸோ மிச்சம் நமக்கு 4 நம்பர்ஸ் இருக்கு, 4 ஃபேக்டோரியல். ஓகே, 4 நம்பர்ஸ் இருக்கு, 4 into 3 into 2 into 1. பட் என்ன அப்படின்னா இதில் 2 நம்பர்ஸ் வந்து சேமாக இருக்கு. ஓகே, இந்த 4 நம்பர்ஸில் 2 2 3 3 இருக்கு. ஓகே, ஸோ சேமாக இருக்கிறதுனால டிவைடட் பை 2 ஃபேக்டோரியல் 2 ஃபேக்டோரியல். ஓகேங்களா, ஸோ 4 நம்பர்ஸில் ஆப்ஷன் இருக்கு, அதனால 4 ஃபேக்டோரியல். கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து 2 2 3 3. ஓகே, ஸோ நமக்கு வர ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 6 இஸ் தி ஆன்சர். இல்லை எனக்கு வந்து இது கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குது அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளாக போடணும்னா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் 3 நமக்கு தெரிஞ்சிடும். ஓகே, அப்புறம் 3 3 2 2. ஓகே, ஸோ 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3. So இது ஒரு நம்பர். Okay, so we got 3 number. Next 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2. Okay, so இதுதான் வந்து நமக்கு 6 numbers. Okay, so இந்த 6க்கான ஆன்சருக்கான நம்பர்ஸ் இதுதான். ஓகேங்களா, so whichever is comfortable with you. Okay, the sum of 5 consecutive numbers can be 100. Okay, consecutive na அடுத்து இருக்கிற நம்பர், sum of 5 consecutive numbers can be 100 இருக்க முடியுமான்னு கேட்குறாங்க. ஸோ 5 நம்பர் அடுத்தடுத்து இருக்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா, ஸோ எக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற நம்பர்னா எக்ஸ் மைனஸ் 1, அதுக்கப்புறம் இருக்கிற நம்பர் எக்ஸ் ப்ளஸ் 1. ஓகே, ஸோ 5 எடுத்தால் 5 minus 1 4, 5 plus 1 6. ஓகேங்களா, ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற நம்பர் எக்ஸ் மைனஸ் 2, இங்கே இருக்கிற நம்பர் எக்ஸ் ப்ளஸ் 2. இதே 7 கேட்டிருந்தாங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் 3 எக்ஸ் ப்ளஸ் 3. ஓகேங்களா, ஸோ இப்போ இதெல்லாம் சம் ஆஃப் 5 கான்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸ் இஸ் 100 அப்படின்னா, அப்போ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணால் 100 வருமா அப்படின்னா, ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் 2 ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் 1 ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் 1 எக்ஸ் ப்ளஸ் 2. ஓகே, இதெல்லாம் ஆட் பண்ணால் 100 வருமா அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ மைனஸ் அண்ட் ப்ளஸ் கேன்சல், மைனஸ் அண்ட் மைனஸ் கேன்சல். ஸோ 5x is equal to 100, ஸோ x equal to 20, அப்போ கண்டிப்பாக வரும். ஓகே, ஸோ இந்த நம்பர்ஸ் ஆர் 18 19 20 21 and 22. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட். செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட், ப்ராடக்ட் ஆஃப் 3 கான்சிக்யூட்டிவ் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் கேன் பி ஈக்குவல் டு த சேம். அடுத்தடுத்து 3 நம்பர் அதோட ப்ராடக்ட்டும் சம்மும் ஈக்குவலாக இருக்குமான்னு கேட்குறாங்க. ஒரு செட் இருக்கு 1 2 and 3, 1 plus 2 plus 3 is equal to 1 into 2 into 3, so 6 equal to 6. So second statement is also correct.
both 1 and 2. Okay, so both 1 and 2 is the answer. Next, a cubical vessel of side 1 meter is completely filled with water. How many milliliters of water is contained in it? Okay, so 1 meter side, okay, so side வந்து 1 meter. Okay, அப்போ volume வந்து 1 meter cube. Volume வந்து 1 meter cube. So 1 meter cube வந்து 1000 liters. Okay, 1 meter cube is 1000 liters. Okay, 1 liter வந்து 1000 ml. Okay, அப்போ 1 meter cube சைடு இருக்கிற வெசல்ல எத்தனை மில்லி லிட்டர்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அப்போ 1 meter cube is equal to 1000 into 1000. ஓகே, இங்கே 3 0, இங்கே 3 0, அப்போ 1 6 0, 1 2 3, 1 2 3, இங்கே 3 3. ஸோ திஸ் இஸ் தி ஆன்சர். ஓகே, there are 6 persons arranged in a row. Another person has to shake hands with 3 of them so that they should not shake hands with any 3 consecutive persons. In how many distinct handshakes, how many distinct possible combinations can the handshakes take place? Okay, so the 6 பேர் இருக்காங்க. So 1 2 3 4 5 6. Okay, இதுல வந்து சில பேருக்கு கூட அவர் ஹேண்ட்ஷேக் பண்ணனும். ஸோ 3 பேர்த்து கூட ஹேண்ட்ஷேக் பண்ணணும். ஆனால் என்னன்னா வந்து அடுத்தடுத்து பண்ணக்கூடாது. ஸோ 1 கூட பண்ணால் 2 கூட பண்ணக்கூடாது, 2 கூட பண்ணால் 3 கூட பண்ணக்கூடாது. ஓகேங்களா, ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணணும். ஸோ எத்தனை டிஸ்டிங்க் வேஸில் அவர் வந்து அந்த ஹேண்ட்ஷேக் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பர்சன்ட்ட பண்ணால், தேர்ட் பர்சன், ஃபிஃப்த் பர்சன், ஓகே, அவங்க கிட்ட பண்ணலாம். ஸோ 1 3 and 5. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து 1 4 and 6 கிட்ட பண்ணலாம். ஓகே, அண்ட் 1 3 and 6 கிட்ட ஹேண்ட்ஷேக் பண்ணலாம். ஓகே, ஆர் 2 4 and 6. ஓகே, ஸோ டோட்டலி இன் 4 ways ஹேண்ட்ஷேக்ஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா, ஸோ 1 3 5, 1 4 6, 1 3 6, 2 4 6. ஓகேங்களா, ஸோ டோட்டலாக இன் 4 ways they can handshake. Next, amount of money was distributed among A, B and C in the ratio P is to Q is to R. C gets the maximum share if R is less than P and Q. Okay, இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க, சாரி எது கரெக்ட்னு கேட்டிருக்காங்க. Okay, so A gets the maximum share if P is greater than Q and R. Okay, A B C P Q R. So okay, so Q plus R ஓட P அதிகமாக இருக்குன்னா டெஃபினட்டா. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து இது 4:2 2:1, sorry, or 6:2:1. Okay, 6 is greater than 2 plus 1. Obviously A will get the bigger share. ஓகேங்களா, இப்போ C gets the maximum share if R is less than P plus Q. Okay, if R is less than P plus Q. Okay, இப்போ P வந்து 2 இருக்கு. ஓகே, P is to Q is to R. Okay, இப்போ P is 2, Q is 3, R is 4. Okay, so based on this R gets the maximum share. Okay, so இது படி பார்த்தீங்கன்னா R gets the maximum share. ஆனால் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா P plus Q is greater than R, R gets minimum shareனு கொடுத்துருக்காங்க. Okay, so this is wrong. Okay, so இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் படி பார்த்தோம்னா, so this is wrong. Okay, ஏன்னா P plus Q greater than R தான், but according to this R gets the maximum share. Okay, but இங்க not maximum கொடுக்கிறத தாண்டி minimum share கொடுத்துருக்காங்க. So this is totally false. So second statement is wrong. So option 1 only. Okay, so firstல பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து, okay, so firstல பார்த்தோம்னா so P gets the maximum share. Okay, so obviously Q plus R வந்து P விட கம்மியா இருந்தா டெஃபினட்டா P will get the maximum share, நமக்கு சந்தேகமே இல்லை. பட் சம்டைம்ஸ் அதிகமா இருந்தா கூட, ஸோ செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம சால்வ் பண்ணல, சம்டைம்ஸ் Q plus R அதிகமா இருந்தா கூட P will get the maximum share if அந்த இண்டிவிஜுவல் ரேஷியோ, கரஸ்பாண்டிங் ரேஷியோ அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னா. ஓகே, நெக்ஸ்ட், a pie diagram shows the percentage distribution of proteins, water and other dry elements in the human body
given that proteins correspond to 16%, so water is 70%. Water 70%, proteins on the 16, so other dry pathina 14. Okay, if proteins and other dry elements correspond to P, so remember send P percentage, which is P is equal to 16 plus 14 is equal to 30%. Then what is the central angle of the sector representing P in the pie diagram? So pie diagram pathina total angle வந்து 360 degrees. So pie la total angle வந்து 360 degrees. So அது படி பார்த்தோம் அப்படினா வந்து so P ஓட representation வந்து 30% divided by 100. Okay, 30%. Total 100% is 360 degrees. So if I solve பண்ணோம்னா so 3 into 36, which is equal to 108 degrees. Okay, pi diagram total 360 degrees, which is 100%. So 30% is equal to 108 degrees. Next, Joseph visits the club every 5th day. Harsh visits every 24th day. Sumit visits every 9th day. If all the three of them meet the club on a Sunday, then which day will all the three of them meet again? So எல்லாரும் ஒரு சண்டேல மீட் பண்றாங்க. ஸோ ஒருத்தர் 5 நாளுக்கு ஒரு தடவை வராரு, ஒருத்தர் 24 நாளுக்கு ஒரு தடவை வராரு, ஒருத்தர் 9 நாளுக்கு ஒரு தடவை வராரு. திரும்ப அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து எப்போ மீட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ 5. ஸோ பேசிக்காக இங்கே எல்சிஎம்மும் கேலண்டர்ஸையும் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ நம்ம பார்த்துருக்கோம் எல்லாரும் தனித்தனியாக ஒரு வேலை பண்ணுறாங்க. ஸோ ஒரு டைமில் எல்லாரும் சேர்ந்து பண்ணணும் அப்படின்னா சேர்ந்து என்ன டைமில் சிங்க் ஆவாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் எல்சிஎம். ஸோ 5, 9 and 24. ஸோ இதுக்கு எல்சிஎம் வந்து ஸோ 5 இஸ் அ ப்ரைம் நம்பர். ஸோ 1, 9, 24. ஸோ அகெயின் coming to 3 and 8. So இது ஒரு ஆர்டர், அது ஈவன். ஸோ ஓகே, ஸோ எல்சிஎம் வந்து 5 into 3 into 3 into 8. Okay, so 5 into 3 into 3 into 8, which is 360. 15 into 24, 360. Okay, so 360 அப்படிங்கிறது when we divide by 7, so நமக்கு வந்து 71 plus remainder வந்து 3. Okay, remainder வந்து 3 வரும். Okay, if they meet on a Sunday, so Sunday plus 3 is equal to Monday, Tuesday, Wednesday. So the 360 days கழிச்சு அவங்க மீட் பண்ணுவாங்க. Okay, so but now we are calculating out on weekly terms. Okay, அப்போ remainder மட்டும்தான் நம்ம calculate பண்ணோம். So 360 divided by 7, 350 வந்து it is multiple, 357 is also multiple. So 357 அப்புறம் மேல 3 இருக்கு. So it is Wednesday. Sunday plus 3 is Wednesday. Next, the difference between a 2-digit number and the number obtained by interchanging the position of digits is 54. So 2-digit number AB ன்னு வெச்சுக்கலாம். So இதை எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம்னா 10A plus B அப்படி நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். ஸோ இதை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணோம்னா 10A plus B minus 10B. இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணோம்னா B இருக்கிற இடத்துக்கு A வந்துடும், A இருக்கிற இடத்துக்கு B போயிடும். 10B minus A is equal to 54. Okay, so 10A minus A பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாரி 10B plus A, அதாவது ரிவர்ஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, 10 ரிவர்ஸ் பண்ணோம்னா ஸோ BA வந்து 10B plus A. Okay, so 9A minus 9B is equal to 54. A minus B is equal to 6. The sum of, so என்னென்ன ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கலாம். Sum of 2 digits of a number can be determined only if the product of 2 digits is known. ஸோ அப்படி எந்த ஒரு கண்டிஷனும் கிடையாது, ப்ராடக்ட் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நம்ம சம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னு. ஸோ திஸ் இஸ் ராங். The difference between the 2 digit of number can be determined. Yes, இங்க பாத்தீங்கன்னா we have determined the difference. So this is correct. So second statement is correct. If the price of an article is decreased by 20% and the new price is increased by 25%, what is the change in price? Okay, so price of article X ன்னு எடுத்துக்கலாம். Okay, price of an article X. So now it is or okay, ரெண்டு மெத்தட்ல சால்வ் பண்ணலாம். ஏன்னா அப்சல்யூட் வேல்யூ கொடுக்கல, பர்சன்டேஜ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம பர்சன்டேஜ் டேர்ம்ஸ் எடுத்து சால்வ் பண்ணலாம். ஸோ இட் இஸ் டிக்ரீஸ் பை 20% அப்படின்னா ஸோ இட் இஸ் 0.8x. ஓகே, நவ் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இட் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் பை 25%. அப்போ 0.8 into 1.25 x is equal to 1. திரும்ப அதே எக்ஸ் வேல்யூ வரும். ஓகே, ஸோ 0% சேஞ்ச். ஓகே, இல்லை 100 rupeesனு எடுத்துக்கலாம். பிகாஸ்
absolute terms எதுவும் கொடுக்கல, they have given only percentage. Okay, so it is decreased by 20%. 20% of 100 is 20, so decrease ஆகினா 80 rupees ஆகிடும். Okay, அப்புறம் it is increased by 25%. 80 ஓட 25% பார்த்தீங்கன்னா 20 rupees. So 80லேருந்து 20 rupees increase பண்ணால் 100. Okay, so there is no change. ஸோ எப்படி வேணால் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க, அப்சல்யூட் வேல்யூ எதுவும் கொடுக்கல அப்படின்னா 100 எடுத்துக்கங்க. இல்லை 2-3 டேர்ம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா if there is possibility of LCM anywhere, ஸோ அதை எடுத்துக்கணும். ஓகே, next. When a certain number is multiplied by 7, the product entirely comprises of only 111111. So which is the smallest such number அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து ஸோ நம்ம இதுக்கு ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக யோசிக்க தேவையில்லை. ஸோ சிம்பிளாக வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி ட்ரை பண்ணிடலாம். ஸோ 15713. ஸோ ஃபுல்லாக மல்டிப்ளை பண்ணணுமா அப்படின்னா ஸோ எல்லாமே ஒன்றா வர்ற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு அது ப்ரொசீட் ஆகிட்டே இருக்கு. ஓகேங்களா, ஸ்மாலஸ்ட் சச் நம்பர்னு கேட்டுக்கிறதுனா நம்ம மேலேருந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும். ஓகேங்களா, ஸோ அப்போ தான் வந்து நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஏன்னா வந்து நம்ம ரிவர்ஸ்லேருந்து போனோம் அப்படின்னா வந்து 7 இங்கே 157 வந்து எல்லாத்துக்கும் காமனாக இருக்குது. ஓகேங்களா, லாஸ்ட் நம்பர் தவிர. ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து நம்ம ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் எடுக்கணும்னா சின்ன நம்பர்லேருந்து மல்டிப்ளை பண்ணுற அப்படின்னா ஸோ 15713, 7 3s are 21, 7 1s are 7, 7 plus 2 9. ஓகே, ஸோ இங்கே 9 வந்துருச்சு. பட் அவங்க கேட்டிருக்காங்க இட் கம்ப்ரைசஸ் ஒன்லி ஒன்ஸ். ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் விட்டுலாம். ஸோ வி டோன்ட் நீட் டு சால்வ் இட் கம்ப்ளீட்லி. ஏன்னா 9 வந்துருச்சு, அப்போ ஆப்வியஸாக அது இருக்க முடியாது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் 15723 into 7. 7 3s are 21, 7 into 2 14, 14 plus 2 16. So இங்கே 6 வந்துச்சு, so we can stop it. So this is also not possible. 15783 into 7. 7 3s are 21, 7 8s are 56 plus 2 58, 8 வந்துச்சு. So this we can stop. So only possible value is 15873. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் 3 தப்பாயிடுச்சு. Anyway 15873 நம்ம சால்வ் பண்ணி ட்ரை பண்ணலாம். 15873 into 7 21, 7 7 49 51, 7 8 56 61, 7 5 35 41, 7 7 7 into 1 7 plus 4 11. So 111 answer. So last sum. A man completes 7/8 of his job in 21 days. Okay, 7/8 of his job in 21 days. Okay, so அப்போ 7/8 வந்து 21 னா 1/8 வந்து 21 divided by 7 is equal to 3 days. Okay, so to complete 1/8 of the job he requires 3 days. Okay, how many more days will it take for him to finish the job if quantum of work is further increased by 50%? Okay, so quantum of the job na and 8 parts job வந்து இன்னும் further increase. அப்போ வந்து 7/8 balance வந்து 1/8. Balance வந்து 1/8. 1/8 na he can finish in 3 days. But quantum of job is further increase na plus 4/8. ஏன்னா 50% increase ஆயிருக்குல்ல, அப்போ 1/8 plus 4/8 is 5/8. Okay, so 1/8 க்கு வந்து 3 days na 5/8 க்கு 3 into 5 is equal to 15 days. Okay, so he'll take 15 days to finish the 1/8 plus the additional 50%. Okay, so that's it with respect to 2021 question paper. ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ நம்பர்ஸ் அந்த டிவிசிபிலிட்டி அப்படின்னு அந்த ரொம்ப பேசிக்ஸாக தான் இருக்குது. பட் என்ன கொஷின்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணுறது மட்டும் கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸாக ஃப்ரேம் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ மேக் ஷூர் யூ டேக் இன் சஃபிஷியன்ட் டைம் டு ரீட் த கொஷின்ஸ் அண்ட் கிவன் டேட்டாவை தெளிவாக எழுதுங்க. அது நம்ம எழுதணும்னாவே வந்து நமக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஹாஃப் த ப்ராப்ளம் வில் பி சால்வ். ஓகேங்களா, ஸோ இந்த கொஷினை கிராக் பண்ணுறது தான். Okay, there is nothing in solving. When you crack the logic of the question, so you can solve. So all the best for your exams. Do well. Thank you.